Right, good evening. GWE UK, GWE ශ්‍රී ලංකා වෙනුවෙන් ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද විශේෂ ටොපික් එකක් තමයි අපි ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යොදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් හැම දිනෙකම ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි සම්බන්ධයෙන් ඉන්ට්‍රෙස්ට් එකක් තියෙන හැම දිනෙකම වගේ මේ පහුගිය සති කිහිපයක කාලය අනිවාර්යෙන් අද අපි කතා කරන්න හදන ටොපික් එක සම්බන්ධයෙන් අවධානයක් යොමු කරන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් අපි අහලා ඇති නැත්නම් ඔයාලා දන්නවා ඇති Ripple නැත්නම් XRP කියලා කරන්සි එකක් සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මම මේ Ripple නැත්නම් XRP ගැන කතා කරන්න කලින් පොඩ්ඩක් කතා කරලා ඉන්න මොනවද මේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සිස් කියන්නේ සහ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සිස් ලෝකෙට ආවේ කොහොමද කියලා කියන කාරණේ ගැන. ඒ ගැන කියන්න කලින් මගේ නම කසුන් දෙහිකම නුවර ගෙවල් ඒත් එක්කම අධ්‍යාපන සුසුකම් පැත්තෙන් යුනිවර්සිටි පෙරදෙනී කෙමිස්ට්‍රි ස්පෙෂල් ඩිග්‍රී එකක් තියෙන කෙනෙක්. ඉතින් ඔයාලත් එක්ක මේ විෂය ගැන කතා කරන්න මගේ මේ සම්බන්ධ තියෙන විෂයට වඩා නැත්නම් මගේ උසස් අධ්‍යාපනය ලබාගත් දැනුමට වඩා මට ගොඩක්ම ඉවහල්ුනේ මේ පහුගිය අවුරුදු 3ක 4ක කාලයක් පුරාවට මම ඉගෙන ගත්තු ඔන්ලයින් සම්බන්ධයෙන් නැත්නම් ක්‍රිප්ටෝ කරන්සිස් ඒ වගේම ක්‍රිප්ටෝ ෆීල්ඩ් එක තමයි ගොඩක්ම බ්ලොක්චේන් ටෙක්නොලොජි එක මේ ගැන ඇත්තටම මට කියවලා දැනගෙන ගන්න හම්බුන අවස්ථාවත් එක තමයි ඔයාලත් එක්ක මගේ දැනුම ෂෙයා කරගන්න මේ අවස්ථාව භාවිත කරන්න. ඉතින් අපි හැමෝම දන්නවා අතීතයේ මුදල් කියලා දෙයක් තිබුණේ බාටර් සිස්ටම් එකක්. මිනිස්සු අතර භාණ්ඩ හොමාරු කර ගැනීම තමයි තිබුණේ. ඉතින් මේ භාණ්ඩ හොමාරු කර ගැනීමෙන් පස්සේ මිනිස්සු තේරුම් ගත්තා මීට වඩා මොනවා හරි අතරමැදි දෙයක් තිබුණොත් හොඳයි. එහෙම නැත්නම් හරි අපහසුයි මේ භාණ්ඩයක් හොමාරු කර ගන්නකොට කොහොමද මම යම් කිසි ආකාරයකට පිටමු ධාන්‍ය වර්ගයකින් යම්සි ප්‍රමාණයක් දීලා එහා පැත්තෙන් කෙනෙක්ගෙන් මාළු ගන්නවා. එතකොට ධාන්‍ය මම කොච්චරද දීලාද මම මාළු ගන්නවා. ඒ ගැටලුව එන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ තමයි ඔය අතරමැදි දෙයක් එන්න පටන් ගත්තා. ඒකත් එක්ක තමයි මුදල් කියලා කියන concept එක බිහි වුණේ. ඉතින් මුදල් කියන concept එක බිහිවීමත් එක්ක මිනිස්සු මුලින්ම භාවිත කරන්න පටන් ගත්තා විවිධාකාර කොමන් දේවල්. ඒ කියන්නේ සමහර ලාවට තිරුවානා ගල් වෙන්න පුළුවන්. තවත් කෙනෙක් විශේෂ ගහක පත්‍රයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔතෙන්දී නැවතත් ගැටලුවක් ආවා. මහන්සි වෙලා වැඩ කරලා කවුරු හරි කෙනෙක් තමන්ගේ ගොවිතැනක් කරගෙන එතනින් පළදාවක් අසන්නට නෙලා ගන්නවා. තවත් කෙනෙක් මහන්සිලා ගිහිල්ලා දඩේමේ කියලා සතුන්ගෙන් මස් අර ගන්නවා. තව කෙනෙක් මාළු ගන්නවා. තවත් කෙනෙකුට පුළුවන් අපිව කතා කරපු තිරුවානා ගල් නම් අපි ඒ වෙලාවේ මුදල් වශයෙන් සලකන්නේ තිරුවානා ගල් හොයාගෙන කියලා තිරුවානා ගල් ගෙනල්ලා ඉවරලා ඒකෙන් අර සියලුම දේවල් මිලදී ගන්න. ඒ නිසා මිනිස්සු කල්පනා කරා මේ කොමන් දෙයක් මුදල් විතර තිබුණොත් එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒ නිසා මොනවා හරි රෙයා දෙයක්, ඒ කියන්නේ ටිකක් දුර්ලභ දෙයක් තමයි මුදල් වශයෙන් භාවිත කරන්න ගන්න ඕන කියලා. ඔන්න ඔතන ඔයකත් එක්ක තමයි ගෝල්ඩ් කියලා කියන එක ලෝකෙට ඇති වුණේ. ලෝකෙට පැමිණියේ ගෝල්ඩ්, සිල්වර් වගේ ලෝහ වර්ග භාවිත කරන්න පටන් ගත්තා. මම මේ කතා කරමින් යන්නේ evolution of money නැත්නම් මුදල් වල විකාශනය කියලා කියන කාරණේ. මොකද ඒක තමයි ඔයාලට මේ අපි කතා කරන හදන ටොපික් එකට හිවස්මක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට ගෝල්ඩ් ආවට පස්සේ ඔන්න එතන ගැටලුවක් එන්න පටන් ගත්තා. මොකද මුදල් වශයෙන් ගෝල්ඩ් පාවිච්චි කරන්න ගියාම එකක් අපි දන්නවා ගෝල්ඩ් වල කුඩාම ඒකකයකට යන්න හරි අපහසුයි. ගෝල්ඩ් වල වටිනාකම වැඩි නිසා ගෝල්ඩ් වලින් කුඩා ඒකකයකට යන්න ටිකක් අපහසුතාවයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගෝල්ඩ් එහාට මෙහාට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන එකේ පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. ඉතින් කොහොම තත්ත්වයක් කරද්දී බැංකු බිහි වුණා. ඒ බැංකු බිහි වෙනකොට සිද්ධ වුණේ ඒ ගෝල්ඩ් ටික තියාගෙන ඒ ගෝල්ඩ් වල ආරක්ෂාවට යම් ස්ථානයකට තැන්පත් කරලා ඒකට විසින් රිසිට් එකක් දෙනවා. මෙන්න මෙච්චර ගෝල්ඩ් ප්‍රමාණයක් අපි ළඟ මෙන්න මෙයා විසින් තැන්පත් කරලා තියෙනවා කියලා. මෙන්න මේ රිසිට් එක තමයි පසු කාලිනව මුදල් බවට පත් වුනේ. මොකද මිනිස්සු කල්පනා කරා රත්තරන් එක තැනකට තව රත්තරන්කට භූමාරු කරනට වඩා පහසුයි මේ රිසිට් එක අරන් ගියාම. මොකද එතකොට ගෝල්ඩ් මෙච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එහෙමනම් මට ගනුදෙනුවක් කරනකොට මේ රිසිට් එක දීලා ඉවර වෙලා ඒ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. මොන විදිහට තමයි මුදල ඇති උනේ නැත්නම් අපි දැනට භාවිත කරමින් ඉන්න නෝට් මුදල් බිහි උනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා අපි හැමෝම දන්නවා 1971 වගේ වෙනකොට ආවා ATM cards, Visa cards ආවා. ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් 2000 මුල කාලේ නැත්නම් 90 ගණන් වල අවසාන කාලේ වෙනකොට
අපි ඔන්ලයින් ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් වලට පෙළඹෙන්න පටන් ගත්තා. ඒකත් එක්ක කොට දෙනෙක් මේ වෙනකොටත් අපි දන්නවා මුදල් භාවිතයෙන් තොරව ගොඩක් රට ඔන්ලයින් ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් ඔන්ලයින් බැංකින් කරා සිද්ධ කර ගන්නවා. ඉතින් ඒකත් එක්කම අතරම ලෝකෙට බ්ලොක්චේන් කියලා ටෙක්නොලොජි එකක් ආවා. මේ බ්ලොක්චේන් ටෙක්නොලොජි කියලා කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඊළඟ අන්තිර කියලා තමයි සැලකෙන්නේ. ඉතින් බ්ලොක්චේන් ටෙක්නොලොජි එකේ තියෙන මූල්‍යමය පැත්තේ තියෙන යෙදීමක් තමයි මේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සිස් කියලා කියන්නේ. ක්‍රිප්ටෝ කරන්සිස් වලින් අතරම මේක වර්චුවල් කරන්සි එකක්. කියන්නේ අපට අල්ලන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි. වර්චුවලි කියන කරන්සි එකක්. මේ ක්‍රිප්ටෝස් වලින් සෑහෙන ලොකු පෙරලියක් කරන්න පටන් ගත්තා. මේක ගැන ගොඩ දෙනෙකුට තේරෙන්න පටන් ගත්තා 2017 අවසාන කාලෙක වෙනකොට සමහරවිට විතර රිපල් නැත්නම් XRP කියන එක කිව්වට ලොකුවට නොදන්න කෙනෙක්ට බිට්කොයින් කියලා කියන එක අලුත් කාරණයක් නෙවෙයි. අලුත් වචනයක් නෙවෙයි. මොකද ඒක අනිවාර්යෙන් මේ වෙද්දී අහලා තියෙන්න ඕන 2017 අහලා තිබුණ නැතත් 2017 තමයි මේ ගැන ගොඩ දෙනෙක් කතා කරන්න පටන් ගත්තේ. ඒක ප්‍රධානම හේතුව උනේ බිට්කොයින් එවකට all time high $19800කට රීච් කරා. ඒකත් එක්ක තමයි මිනිස්සු හොයන්න පටන් ගත්තේ 2010 බිට්කොයින් එක $7.10කට නැත්නම් 7කට තිබුණු බිට්කොයින් එකක් 2010 අවුරුද්දේ 2017 වෙනකොට අවුරුදු 7කට පස්සේ එකක වටිනාකම $19800කට ගියා. ඔන්න උතරත් එක්ක කට්ටිය හොයන්න පටන් ගත්තා මේ බිට්කොයින් කියන්නේ මොකක්ද? මේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සිස් කියන්නේ මොකක්ද? ඊට පස්සේ ඇයි මේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සිස් වල තියෙන විශේෂත්වය මොකක්ද කියන එක. ඉතින් ඔන්න ඔය තැන නිසා තමයි ලෝකේ ඉතින් ඉස්සරහට තියෙන අවුරුදු 5ක් වගේ කාලේ ඉතාමත් වැදගත් වෙන්නේ. මොකද මේ අපි දැන් ඉන්නේ ක්‍රිප්ටෝ බූම් වෙන වෙලාවක. නැත්නම් ක්‍රිප්ටෝලාගේ සෑහෙන වේගින් වැඩි වෙමින් යන යුගයක. ඉතින් අතරම බිට්කොයින් වල වටිනාකම ෆස්ට් ටයිම් $56 ඉක්මවා ගියා. ඉතින් එහෙම තත්ත්වයක් යටතේ ඇත්තටම හිතලා බලන්න 2010 අවුරුද්දේ මුල $7.1කට බිට්කොයින් එක කරන් තිබ්බ කෙනෙක්ට $50000ක් කියලා කියන්නේ කොච්චර ලොකු රිටර්න් එකක්ද කියලා. ඉතින් ක්‍රිප්ටෝ කරන්සිස් කියලා කියන්නේ මේ පහුගිය දශකයක පුරාවට ලෝකේ highest return on investment කියලා කියනවා. කියන්නේ රිටර්න් එක වැඩිම ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක කියලා තමයි සැලකෙන්නේ. ඔන්න ඔය නිසා තමයි අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ මේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සිස් කියන්නේ මොනවද? එකට වෙනස් තියෙන ක්‍රිප්ටෝ කරන්සිස් වර්ග මොනවද? ඉතින් මේ ක්‍රිප්ටෝත් එක්ක ඔයාලට මොනවද කැමක් කරගන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් එහෙම කතා කරනකොට රිපල් කියලා කියන්නේ නැත්නම් XRP කියලා කියන්නේ අපිට නොසලකා හැරිය නොහැකිම ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි එකක්. ඒ ඇයි කියන එක තමයි අද දවසේ අපි ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න හදන්නේ. ඉතින් මෙතනින් ඉස්සරහට තියෙන පැය එකමාරක වගේ කාලේ පුරාවට ඔයාලගේ දැනුම වැඩි කරගන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මොකද මේ විෂය ගැන ලෝකේ ඉන්න ගොඩක් දෙනෙක් මේ වෙනකොට හොයමින් ඉන්නවා. නමුත් අපිට සාමාන්‍යයෙන් මේ දැනුම ලබා ගන්න තියෙන මාර්ග ටිකක් අඩුයි. හැබැයි මෙතන කතා කරන්නේ හැමෝම ලාංකික අය. අපි අද දවසේ කතා කරන්නේ ලාංකික. හැබැයි ලංකාවෙන් එළියට ගිහිල්ලා මේ විෂය සම්බන්ධයෙන් නැත්නම් ලෝකෙත් එක්ක ලොකු මට්ටමකට ගනුදෙනු කරන ලොකු දැනුමක් තියෙන හසල දැනුමක් තියෙන ලාංකික කෙනා අතරට ආඩම්බරෙන් කියන්න පුළුවන් ලාංකිකයෝ තමයි අද දවසේ ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ. අපිට භාෂාව ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. අපි කතා කරනකොට සිංහල ඉංග්‍රීසි දෙක මික්ස් වලින් අපි කතා කරගෙන යමු. හැබැයි වැදගත්ම දේ ඔයාලට හරියාකාරයෙන් එක තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. ඇයි රිපල් නැත්නම් XRP මොකක්ද XRP කියන්නේ? රිපල් එක ඔයාලට ඉස්සරහට තියෙන අනාගතේ මොකක්ද කියලා කියන එක. මොකද මම ආරම්භයේදීම කිව්වා පහුගිය සති කිහිපයක් තුළ රිපල් කියලා කියන ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි එක සම්බන්ධයෙන් සෑහෙන ලොකු කතිකාවතක් ගොඩනගුණා. එකපාර ප්‍රයිස් එක ඩ්‍රොප් වුණා $7.18 19ට විතර. ඊට පස්සේ ආයෙ වැඩි වෙලා ගියා $75කට වගේ. දැන් ආයෙ චුට්ටක් පල්ලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් රිපල් වලට මොකද උනේ? ඒක තමයි ඉස්සරහට මේ කතා කරන්න හදන්නේ. ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා මගේ මිත්‍රයා සසිතට පොඩ්ඩක් බ්ලොක්චේන් ටෙක්නොලොජි එක ගැන සහ මේ මාකට් එක සම්බන්ධයෙන් පොඩි විස්තරයක් කරන්න කියලා. සසිත ඔයාටයි මේ ආරාධනය. ඕකේ. මම හිතනවා මම ඇහෙනවා ඇති කියලා. thank you කසුන්. අපි එහෙනම් බලමු මේ හැමෝම මේ කතා කරන බ්ලොක්චේන් ටෙක්නොලොජි එක මොකක්ද? සහ මේ බ්ලොක්චේන් ටෙක්නොලොජි එකෙන් ඉස්සරහට මොනවද වෙන්න පුළුවන් කියන එක.
ඉස්සලා කසුන් කිව්වා මේ blockchain technology එක තමයි ඊළඟට තියෙන අන්තර්ජාලය, the next internet. එතකොට මේ blockchain technology එක ඇයි මෙහෙම වෙන්න හේතුව සහ මේ blockchain technology එකෙන් මොකක්ද තියෙන සුවිශේෂී තත්ත්වය සහ business field එකට ඒ වගේම මේ ලෝකයේ ඉදිරියට යන්න supply chain industry එක healthcare මේ හැම field එකක්ම හැම ක්ෂේත්‍රයකටම මේ blockchain technology එක කොයිතාක් දුරකට බලපෑමක් සිදු කරනවද සහ මේ blockchain technology එකෙන් කොහොමද මිනිස්සුන්ගේ එදිනෙදා ජීවිත වලට සිදු කරන විවිධාකාර අභියෝගයන් වලට මුහුණ දෙන්න blockchain technology එක කොයිතාක් දුරකට උදව් වෙනවද කියන එක අපි සාකච්ඡා කරමු. simple කිව්වොත් ගොඩාක්ම technical deep යන්නේ නැතුව blockchain කියලා කියන්නේ transaction record එකක්. මේක digital ledger එකක තමයි මේක store වෙලා තියෙන්නේ. වැදගත්ම දේ මේ digital ledger එක කාටවත් edit කරන්න බෑ. ඒකට ඔය edit කරන්න බෑ කියන කතාවෙන් තමයි smart contract කියන කතාව වෙන්නේ. මම එතෙන්ට යන්නේ නැතුව මේ blockchain technology එක public server එකක්. ඒ වගේම මේක database එකක්, මේක chain එකක් විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. එතකොට මේ network එක peer to peer nodes වලින් තමයි මේක connect වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ blockchain technology එක බිහිවීමත් එක්ක ලෝකයේ වෙනස්ම කෝණමානයකට අද ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ලෝකේ ඉන්න විවිධාකාර ලෝකේ ඉන්න මිලියනපතිවරු, එතකොට ලෝකේ හිටපු ජනාධිපතිවරු, ඒ වගේම ලෝකේ සුවිශේෂී චරිත මේ blockchain technology එක ගැන මීට අවුරුදු 5කට 6කට කලින් ඉඳලාම විවිධාකාර අනාවැකි කියලා තියෙනවා. එතකොට බිල් ගේට්ස් කියලා තියෙනවා the next currency is blockchain කියලා. ඒ කියන්නේ එයා කියලා දෙන bitcoin කියලා. ඉතින් අද bitcoin එක hit කරලා තියෙනවා. ඒසොට bitcoin කියන එක අද හැමෝම වගේ දන්න දෙයක්. blockchain ගැන දන්නේ නැති අය පවා අද blockchain ගැන දන්නේ නැති වුණත් එයාලා දන්නවා bitcoin කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එතකොට bitcoin තමයි හැමෝම දන්න දේ. නමුත් bitcoin කියලා කියන්නේ first generation එකේ තියෙන coin එකක්. නමුත් second generation එකේ තියෙන coin එකක් විදිහට ethereum හඳුන්වන්න පුළුවන්. එතකොට third generation එකේ තියෙන coin එකක් විදිහට අපි දන්නවා Cardano කියන coin එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔයාලට crypto trading වල ගොඩක් කල් ඉන්න කෙනෙක් නම් දන්නවා Cardano coin එක crypto කොහොමද capital වල fourth place එකට ආවා මේ පහුගිය සතිය පුරාවටම. ලොකු බයිවීමක් සිද්ධ වුණා. මොකද Cardano එකේ තිබුණු ගොඩක් හොඳ කොහොමද project proposal එකක් තිබුණා. ඒ නිසා එයාලගේ strength එක ගොඩක් වැඩි වුණා ඒ කියන coin එකේ. අද වෙනකොට ඒක එක coin එකක් ඩොලර් 7 ගානකට තිබුණු ඒක අද වෙනකොට ඒක ඩොලර් 1 ගානකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් cryptocurrency විචාරකයෝ කියලා තිබුණ මේ සම්බන්ධයෙන් මේක ඉදිරියේදී ගොඩාක් ලොකු වැඩිවීමකට සිද්ධ වෙනවා කියලා. ඉතින් මේ වගේ crypto market එක සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් interesting fundamentally news මේකේ තියෙනවා. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් මුදල් ලිපීමේ ක්‍රමයේ සම්බන්ධයෙන් crypto coins අපි ළඟ තියාගෙන මේ crypto coins වැඩිවීමක් වුණාට පස්සේ විකිණීමට අපි කියන spot trading කියලා. ඉතින් මේක අද ලෝකේ ඉන්න ගොඩාක් secondary income එකක් විදිහට මිනිස්සු මේ ක්‍රමය අද පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ blockchain technology එකෙන් කියන්නේ blockchain technology එකෙන් මොකක් හරි news එකක් market එකට ආපු ගමන් ඒක bitcoin එක strength එක වැඩි වෙනවා. ඒ strength එක වැඩි වීමත් එක්ක bitcoin එකේ වැඩිවීම හා සමගාමී ඊට වඩා වැඩි වේගකින් XRP එතකොට ethereum වගේ coins වැඩි වීමකට සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවෙත් 50000 කියන price level එක target කරගෙන තමයි ගොඩක්ම ආසන්නේ තමයි bitcoin එක දැන් තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් විචාරකයෝ මම දැක්කා ගොඩක් articles වල කියලා තිබුණා bitcoin එක මේ week end එක වෙනකොට 50000 reach කරනවා කියලා. තාම 50000 reach කරන්න බැරි වුණා. නමුත් 49000 ගානකට අද ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේකත් එක්ක සඳුදා
අඟහරුවාද බදාදා මේ ඊළඟ සතිය කියන්නේ බොහොම සුවිශේෂී සතියක්. මේ සුවිශේෂී සතියේ මොකක්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා අද අපේ XRP session එකේ ස්පෙෂල් ගෙස්ට් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක එන්ඩ් වෙනකම්ම බලන්න මේ බ්ලොක්චේන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකත් එක්ක ලෝකයේ වෙච්ච සුවිශේෂී දේවල් සහ XRP වලට ඊළඟට මොකද වෙන්නේ කියන ප්‍රධාන මාතෘකාව යටතේ XRP වලින් ඒ වගේම USDT coin එකට අදාළ කරන නිවුස් එකක් එන්න තියෙනවා හෙට. ඒකත් එක්ක මුළු ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකම ලොකු සුවිශේෂී අපි කියනවා මාකට් එකේ volatility එකක් සිද්ධ වෙනවා කියලා. දෙයක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ට්‍රේඩර්ස්ලා විදිහට ඒ වගේම සාමාන්‍ය ජනතාව විදිහට මේ දේවල් ගැන දැනුවත් වීම තුලින් ලෝකේ වෙන්නේ කුමක්ද? ලෝකේ ඊළඟ සිදුවීම මොකක්ද කියලා කලින් දැන ගැනීම තුලින් ඔබට ඒ තුලින් මුදල් ඉපයීමක් කරන්න පුළුවන් සිස්ටම් එක GWE ශ්‍රී ලංකා අපි හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් අපේ තියෙන කෝසස් සම්බන්ධයෙන් අපි ඊළඟට දැනුවත් කිරීමක් කරනවා. ඒ වගේම මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා බ්ලොක්චේන් ටෙක්නොලොජි එක important වෙන factors. ඔයාලට පහලින් තියෙනවා supply chain, finance, retail, එතකොට health care, ඊට පස්සේ government මේ හැම ක්ෂේත්‍රයකටම බ්ලොක්චේන් ටෙක්නොලොජි එක බලපෑමක් සිද්ධ වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේක ගොඩක් වැදගත් ලෝකයේ සිටින සෑම කෙනෙක්ටම ලෝකයේ සිටින සෑම පුරවැසියෙක්ටම මේක වැදගත් වෙනවා. මොකද සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් හරි එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ මොකක් හරි බැංකුවක් ගත්තොත් ඒක තනිකර සෙන්ට්‍රලයිස් වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේ බ්ලොක්චේන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක සහ අපි මේ කතා කරන ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඩිසෙන්ට්‍රලයිස් වෙලා තියෙනවා. ඩිසෙන්ට්‍රලයිස් කියලා කියන්නේ හැම පැත්තෙම මේක කනෙක්ටඩ්. මේක කාටවත් වෙනස් කරන්න බෑ. මේකේ ට්‍රාන්ස්පරන්සි එක වැඩි. මේකේ සිකියුරිටි එක වැඩි. එතකොට මේකේ තියෙන කාර්යක්ෂමතාවය අපි මොකක් හරි ආණ්ඩුවේ තැනකට ගිහිල්ලා වැඩක් කරගන්නවා නම් එතෙන්ට අපි යන්න ඕනේ කීප සැරයක්ම. නමුත් අපිට ගෙදර ඉඳන් එක ෆෝන් එකකින් ඉන්ටර්නෙට් අපිට යූස් කරලා අපිට පුළුවන් බොහොම කාර්යක්ෂම විදිහට අපේ දේවල් කරගන්න. මේක ලොකු සපෝට් එකක් වුණා මේ බිට්කොයින් කියන කොයින් එක මේ තාක් දුරකට ගමනකට එන්න පුළුවන් වෙන්න. ඉතින් මම ඊළඟට කතා කරන්න කැමති අපේ ට්‍රේඩ් කරන ට්‍රේඩර්ස්ලා වෙනුවෙන් ඒ තමයි ඔයාලට මම හිතනවා ස්ක්‍රීන් එක පේනවා ඇති කියලා. මෙන්න මේ කොයින් මාකට් කැපිටල් කියන වෙබ්සයිට් එකට ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් බිට්කොයින් සම්බන්ධයෙන් සහ highest earnings තියෙන මොනවාද තියෙන coins කියන එක. ඉතින් මම මේ ගැන අපි ඉක්මනින්ම මේ සම්බන්ධයෙන් අපි සුවිශේෂී වීඩියෝ එකක් කරන්න අපේ YouTube අපේ තියෙන channel එකේ ඔයාලට පුළුවන් එතකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් බලන්න. ඒ වගේම මම කතා කරන්න කැමති මෙන්න මේ කියන කඩාන කියන coin එක මම කිව්වා මේක ආවා කියලා 4 වෙනි තැනට දැන් ඒක 5 වෙනි තැනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි coin එකක් මේකෙන් බලනකොට බලන්න ඕනේ සුවිශේෂී දේවල් වගේක් තියෙනවා. මේ coin එකේ price එක මම personal ලොකුවට බලන්නේ නැහැ. මම ගොඩාක්ම බලන දෙයක් තමයි මෙන්න මේ market volume එක, market එකේ තිබුණු capital එක. market එකේ capital එක කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ market එක කොයිතාක් දුරකට මෙයාලගේ ආධිපත්‍යයක් කරගෙන තියනවාද මේ මාකට් එක ඇතුලේ මේ ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එක ඇතුලේ. අනේ ඒක මම බලනවා මාකට් කැපිටල් එකේ මාකට් වොලියුම් එකකින් අදහස් වෙන්නේ කොයිතාක් දුරකට ට්‍රේඩර්ස්ලා මේකේ ට්‍රේඩ්ස් වලට ගිහිලා තියනවාද කියන එක සම්බන්ධයෙන් සහ අනිත් එක වැදගත්ම දේ තමයි මෙයාලගේ තියනවා සප්ලයි එක. එන්නේ මේ සප්ලයි එක අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. සප්ලයි එක අඩු වෙන තරමට අපට පුළුවන් යම් කිසි ප්‍රෙඩික්ෂන් එකකට එන්න මේ කොයින් එකේ සප්ලයි එක අඩුයි කියලා කියන්නේ ඒ කොයින් එක ස්ට්‍රෙන්ත් එක වැඩි කියන එක. මොකද සප්ලයි එක නැති තැනට තමයි මේකේ ඩිමාන්ඩ් එක ඇති වෙන්නේ. ඒ ඩිමාන්ඩ් එක ඇතිවීම තුළ ඒ කොයින් එක බයි වීමේ ප්‍රවණතාවය සහ හැබැයි මේක ෆන්ඩමෙන්ටලි ගොඩක් රීඩ් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි මේකේ වයිට් පේපර් එක කියවන්න ඕනේ. මෙයාලගේ ටීම් එකේ පර්ෆෝමන්ස් බලන්න ඕනේ. මෙයාලගේ CEO ගේ තියෙන මොන වගේ අපි කියන දැක්මක්ද? ඒ කියන්නේ මොන වගේ විෂන් එකක්ද තියෙන්නේ? එතකොට මෙයාලගේ මාකටිං ටීම් එකේ තියෙන පර්ෆෝමන්ස්, එතකොට මෙයාලගේ බ්ලොක්චේන් ටෙක්නොලොජි එක කොයිසාක් දුරකට සාර්ථකයිද? මෙයාලගේ බිස්නස් ප්ලෑන් එක කොයි වගේද? මේ වගේ දේවල් අපි බැලුවා. හරියට නිකන්
අපි කතා කරන ෂෙයා මාකට් එකේ ෂෙයා එකක් ගන්නවා වගේ වැඩක් තමයි මේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි මාකට් එකේ ට්‍රේඩ් කරනවා කියන්නේ. ඉතින් හොඳ කොයින් එක මොකද්ද? අපි ඒ කොයින් එක බයි කරලා අපි මාස කිහිපයක් අපි ගාව තියාගෙන ඒ කොයින් එක වැඩිවීම තුලින් අපිට ලාභයක් ගන්න පුළුවන්. සරලවම කිව්වොත් මේ දේ තමයි අපි කරන්නේ ට්‍රේඩර්ස්ලා විදිහට. ඉතින් මින් ඉදිරියට මේ සාකච්ඡාව කරගෙන යාම සඳහා මම ආරාධනා කරනවා අපේ නිපුණට මේ අපේ තියෙන කෝසස් සහ ඒ වගේම අපි XRP තෝරගන්න හේතුව මොකක්ද? XRP වල තියෙන මොනවාද තියෙන සුවිශේෂිතා? මේ හැම අපේ මෙතන තියෙන coins I think more than 6000. ඉතින් එතකොට එහෙම 6000ක විතර coins ගන්න තියෙද අයියා අපි XRP තෝරන්න කතා කරන්න හේතුව XRP වල තිබුණ කලින් news වගේක් ඒ වගේම ඊළඟටත් දැන් කොහමද පෙබරවාරි 20 එන්න තියෙන news එකක්. එතකොට මොන වගේ දේවල් සිද්ධ වෙයිද XRP වලට සම්බන්ධයෙන් එයා කතා කරයි. ස්තුතියි. thank you සස්තිත. මේ XRP කියන කොයින් එක ගොඩක් වැදගත් කොයින් එකක්. එයයි කියලා ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා ඇති. අපි බලමු මේ XRP කියන කොයින් එක වැදගත් වෙන්නේ නැයි කියලා. කොයින් මාකට් කැප් එකේ 4 වෙනියට රෑන්ක් වෙලා තියෙන කොයින් එක තමයි XRP කියන්නේ අද වෙද්දි. ඒ වගේම XRP කියන කොයින් එක පේමන්ට් සඳහා ගොඩනැගුණා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඩීසෙන්ට්‍රලයිස් බ්ලොක්චේන් තාක්ෂණයෙන් තප්පර 4-5ක් වගේ පොඩි කාලෙකදී ට්‍රාන්සැක්ෂන් කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම බිට්කොයින් ට්‍රාන්සැක්ෂන් ටයිම් එක පැයක් වගේ. ලයිට් කොයින් වල විනාඩි 10ක්. එතේරියම් වල විනාඩි 2ක්. නමුත් XRP වල තප්පර 4ක් වගේ පොඩි කාලයක්. ඒ වගේම බිට්කොයින් ට්‍රාන්සැක්ෂන් තප්පරයට 3ක් 6ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. එතේරියම් තප්පරයට 15ක් කරන්න පුළුවන්. නමුත් XRP තප්පරයට ට්‍රාන්සැක්ෂන් 1500ක් වගේ ලොකු ප්‍රමාණයක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නෙට්වර්ක් ට්‍රාන්සැක්ෂන් ෆී එකත් ඉතාම අඩු වගේක් මේ රිපල් කියන කොයින් එකේ. ගොඩක් අය ගොඩක් හෝප්ස් ඉන්නවා මේ කොයින් එක ගැන. මොකද මේ කොයින් එක රීප්ලේස් කරන්න හදන්නේ ලොකු සිස්ටම් එකක්. ඒ තමයි බැංකු කියන දේ. ඔයාලා දන්නවා මනිග්‍රෑම් එහෙම නැත්නම් වෙස්ටර්න් යූනියන් මේ වගේ දේවල් වලින් තමයි අපි එක බැංකුවකින් තවත් බැංකුවකට මුදල් යවන්නේ. මේවා සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 40කට පරණයි. මේ මනිග්‍රෑම් වෙස්ටර්න් යූනියන් වගේ ඒ වගේ තියෙන ප්‍රධාන ගැටලුව තමයි දවස් 6-7ක් වගේ කාලයක් ගන්නවා ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් වෙන්න. ඒ වගේම හැම බැංකුවකින්ම ඒකට ෆී එකක් ගන්නවා. තවත් තියෙන ගැටලුවක් තමයි මුදල් කන්වර්ට් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා ඕස්ට්‍රේලියාවට යනවා නම් ඕස්ට්‍රේලියන් ඩොලර් එකට කන්වර්ට් කරන්න ඕනේ. එංගලන්තයට යනවා නම් පවුන්ඩ් වලට කන්වර්ට් කරන්න ඕනේ. මෙහෙම කන්වර්ට් කරද්දි ඒකට ෆී එකක් යනවා. මෙන්න මේ ගැටලු තමයි XRP කොයින් එකෙන් විසඳන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ හින්දා ගොඩක් අය බලාපොරොත්තු වෙනවා රිපල් කොයින් එකට හොඳ ෆියුචර් එකක් තිබේ කියලා. 2017 දී බිට්කොයින් 19000ට යද්දී රිපල් ඩොලර් 3.5 කියන ලෙවල් එකට ගියා. දැන් තියෙන්නේ ඩොලර් 0.5 0.6 කියන රේන්ජ් එකේ. ඉතින් ලොකු chance එකක් තියෙනවා තාමත් මේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සිස් වලින් ප්‍රයෝජන ගන්න. ඉතින් GW ශ්‍රී ලංකා අපි හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ගැන කෝස් එකක්. ඔයාලට පුළුවන් ඒ කෝස් එක හරහා ජොයින් වෙන්න මේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ගැන ඉගෙන ගන්න chance එක තියෙනවා. මේ කෝස් වලට ජොයින් වෙන්න කියලා ආරාධනා කරමින් මම අවස්ථාව බාර දෙනවා GW founder ඒ වගේම අපේ expert trader Dr. Sarjun Salimට. Hello, what's up, Sri Lanka? Good evening, good evening. Welcome to Global Wealth Education Sri Lanka. Guys, so are you guys excited to know about XRP? So the reason we are today here, just to know why we all mainly talking about, to understand that
especially you're talking about XRP, right? So one thing we need to understand that because XRP Kenaga Avilla is not the ordinary coin. This is not the coin, retailer's coin. This is not the coin, public coin. This is the institutional coin. One thing this is what we need to understand that, very first and foremost, right? Because early days, Apibelua, XRP Ganavilla, it was like very at low price, sensually, right? Now the XRP is still in the, affordable price to buy, right? Now, Israata, one thing here I wanted to point out, but till today, the XRP in Tenaka Avilla is not the real place supposed to be. Reason, because because for the XRP has got caught on sort of a lot of, lawsuits, problem hinda, the price is still on a dip, low price. By this time, XRP would have gone to more, right? Now, still it has a very big potential to grow because if you see XRP from the last, all-time high, still has a big room to grow about 80%. See, because still from the last all-time high, we are below 80%, right? Still we have more room to grow to the level where we hit last time. So this is what we're going to talk about, that why we are more get into XRP, what is the potential is there. So how we can utilize this opportunity, how we can, capitalize this XRP move, what are the precautions we have to take on board. So this is what we're going to see. We have a special guest today. I would like to introduce Mr. Raghavan Nallaya from United Kingdom. He's originally Sri Lankan, and he has completed his, engineering at Peradeniya University, Sri Lanka, and MS in Construction Management at London South Bank University. Now, presently, he's managing his own hedge funds company, and also heavily involved. He used to involve in the Sri Lankan stock exchange market in the early days, 10 years back. I think he has a participation on that. Furthermore, now heavily he's involved on crypto and foreign exchange market. So let's see what is his view, what he's going to give us a value and nuggets to take on board on this call actually, right? So I warmly welcome Mr. Raghavan, and he's a part of the GW panel as well as an educator on our global wealth education. So I'm warmly welcoming Mr. Raghavan. Raghavan, floor is yours. Hello, thank you so much, Sarjun. Thanks for having me here for this talk. And thank you, Global Wealth Education as well. Can I share my screen? You can share. Okay, well, here we go. Okay. Before I come to XRP, I would like to mention, we could be a speculator or investor. Okay, in the speculator, we can see scalper, intraday trader, or even swing trader. These three people, anytime they can make money. It depends on the time frame. Even it is a bull market or it's a bear market, they have ability to make money. That is the technical analysis course you guys are providing in the GWE. Especially, I want to take this XRP in the investment point of view. Okay, always when I speak to Sarjun, he always advising me. Okay, before you analyze the market or even any product, okay, you always understand where the market cycle is. For example, always the market cycle will be like this S curve. Okay, in the bottom part, it is called accumulations. Okay,
where the big institutions, big what do you call, banks, they will accumulate this even shares or cryptocurrency or anything. It is called, this part it's called accumulation part. Okay, when the market is ready, they will boom the market. This is called markup area. Okay, after they priced come to the top part, they will come to the TV or in the video or in the advertisement, they will say, oh, this is going to the moon. They will do a top class marketing here to sell the product. May area will තමයි advertise කරලා විකුණන්නේ. මෙතන තමයි අපි retail customers ගිහිල්ලා high price දීලා මේක ගන්නෙ. ඊට පස්සේ market එක bottom karwa, make a kiyanne mark down. So Sarjun always advising me, whether before you do anything, okay, you always look at, okay, what situation is market, even not only market, even individual product. Okay, so in that point of view, if you take this Bitcoin or any other old coin, one of the katot where last March 20 වලින් තියෙන එක, March 2020 වලින් තියෙන එක price එකෙන් දැන් every coins made 5 times minimum or 10 times minimum high. They already reached the top price. Okay, so it is in the distribution stage now. Okay, so as an investment point of view, any investors, they don't chase the market. Okay, for example, the market, when it's top, they don't chase the market. They will wait to market to come down at their convenient price. Okay, so we in this market, if we could say, there are two parties. One is institutions. Okay, one is we could say retail traders. Okay, here the market, everyone making money either from institutions or from retailer to institution. Okay, there is no any other way to make the money. So here in record says 95% of retail customers, they are losing their money because they don't do a proper research, they don't do proper study. Blindly they buy at high price because of in the distribution area. So what my suggestion is, you need to have a proper knowledge, okay, where your market is. Are you buying at distribution area, or are you buying with the bank with a low price at in the what do you call, accumulation area? Okay, so based on that, if we take this what do you call, cryptocurrency market, okay, every coin made almost 5 times 10 times high. Okay, so this XRP only, it is at what do you call, we could say it is in the accumulation stage. Okay, so with a low premium price, we can buy, we can as an investment. This factor is not enough because what do you call, to do an investment. Okay, as a trader, if you can make money, buy at low price, sell at high price, it's fine. But as an investment point of view, you need to have a proper answer for certain questions. Okay, these are the questions. I would like to find out whether the XRP, is it solving a big problem? Okay, we need to understand, are they solving any problems? Yes, what they are trying to solve a problem. Okay, it is solving a cross-border payment. For example, as my colleague explained earlier, for example, Sri Lanka will Australia okay, it is called cross-border payments. Okay, this is currently doing by method called SWIFT, SWIFT. It is SWIFT. This is the current system doing this transaction. Okay, normally it's take minimum 12 hours to like 36 hours to transfer between countries. This XRP decentralized blockchain ledger, they are trying to solve this issue with 3 seconds. Okay, it's very fast. It's fast, very quick. 3 seconds compared to 12 hours, it's negligible. So they are solving a big problem. We need to see the problem market capacity. Is it is a really small one or big one?
it is obviously in a day, it's a 10 trillion market capitalization. Okay, so it is a big market problem they are solving. So it is that a solution is really very good for every country. Okay, this XRP community, XRP, what do you call? It is even a private company called Ripple. They are with what are the stakeholders? Stakeholders who are the partners? Okay, so they so far they sign up with 50 central banks all over the world. Okay, even they sign with the 2017 with the Bank of England. Same as they sign up with Swiss, Singapore. They almost have a connection with 50 central banks. So not only that, they are trying to give this their decentralized distributed ledger to the government to invite them to create their CBDC, that means centralized central bank digital currencies. For individual government, they want to create central bank digital currencies. Now, the China already created yuan. It is in the supply mode, but none of the any other developed countries, including America, they didn't create the CBDC so far. So they are already behind the China market. So they want to jump into certain position and moving forward. This is a good opportunity. The already platform is already developed and tested by more than 8 years. It is Ripple started 2013. So we expect every bank's going to create what do you call their central bank currencies on this XRP triple network. So in the point of view, like මේගොල්ලන්ගේ partner කවුද කියලා බලුවොත් මේක central banks. Okay. අනිත් එක මේක මේගොල්ලන් වැඩ කරන regulatory framework. මේක කොහෙත්තරි වැඩ කරොත් අපිට rules and regulation එක follow කරන්න ඕනේ. ඒක are they satisfied the regulatory framework? In the point of view, if you see, they satisfied almost 90% of the world, including UK. UK accepted as that is a token, what do you call currency. Swiss accepted, Japan accepted, Singapore accepted, but only in America they create the lawsuit before this Donald Trump government leave. That body is called SEC. The chairman, Clinton, before he leaves, he created lawsuit. Okay, the new chairman is going to come up with the Joe Biden government. It is pro crypto, so we expect everyone expecting it's going to be a nice settlement. That first hearing is coming on 22nd of February this month. That is, they already submitted their paperwork. So we expect some positive news, even though if it's not come, we could expect maybe in the court or higher court with the positive news. It definitely be, I believe personally, it will get a positive news. So in the regulatory framework, they are already satisfied mostly 90% of world regulatory framework except US, America. That is the good establishment they are going to get it. So if you consider after that win, even none of the currencies got that much of establishment. So අපි wait කරනෝනේ මොනවතරි ආවොත් අපි expect කරන්නේ දැන් 60 pence වලින් trade වෙන එක යනවා minimum $10 $20 කියලා. So that's my expectation. අනිත් එක මේක scalable ද expandable ද කියලා බලන්න ඕනේ. මේ තියෙන problems කරන එක. දැන් මේක very scalable. And are there pioneers in the market for the currency money transfer? They are the number one pioneers. Even if you talk about competitors, even my colleague spoke to you like Bitcoin, Ethereum, even that Ethereum, Bitcoin, they could consider as competitors because cross-border payments, it's take minimum 60 minutes in Bitcoin, but here it's 3 seconds. So in the competition point of view also, they have a good stand.
So XRP make තියෙන investment point of view තියෙන questions ඔකරමට මේක solid answer එක දෙනවා මේක. So මම personally මේක believe වෙනවා it is going to be a one of the good investment in this next 5 to 10 years. That this is like buying now. It's you buying a Bitcoin at $300. Okay, it's with a premium, a very good price. So I'm not a financial advisor, but this is my stat. අනිත් එක මේ market එකෙන් පොඩි issue එකක් දැන් තියෙනවා දැන් like volatile coins like Bitcoin, Ethereum. There are certain coins USDT, USDC, DAI coin. They are stable coins. Okay. So especially in the USDT coin, like they found this coin in 2014. The promising that they backed with 1-to-1 USD. That means ඒගොල්ලන් print කරනවා නම් USD එකෙන් ඒගොල්ලන් ඒකට equal USD එක hold කරන්න ඕනේ. මේ කම්පැනි ඇත්තටම send ඇමරිකා වලින් නෑ මේක බාහමස් වලින් තියෙනවා. USDC එක ඇවිල්ලා ඒක American based ownership is Circle, that is the company holding. Make a very stable USDC compared to USDT. නමුත් මේක සස්පෙක්ට් එක ආවා ඉන්ක්වයරි එක රේස් කරා 9th of July 2020 මේක 1-to-1 back to වෙලා නැහැ කියලා. So the SEC request them to submit their accounts. Account එක submit කරන්න කිව්වා January 15 January 2020 වලින්. නමුත් ඒගොල්ලන්ට submit කරන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් 30 days extension එක ඇහුවා. ඒක ඇවිල්ලා හෙට 15th February 2020. So හෙට සමහර වෙලාවට ඒක bad news එක වගේ ආවොත් ඒක කට්ටිය USDT එකෙන් නම් pull out කරලා ඒක අනිත් coins වලින් invest කරනවා. So sometime including Bitcoin and all other all coins might go up. Or if the participants believes that make a scam, make a monetary වෙනවා කියලා හිතුවෝ මේක crypto market එකෙන් පොඩි full back එක එන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකේ ඔක්කොම ඇවිල්ලා short term. USDT not holding the entire cryptocurrency. There are best compared to USDT. There are many stable coins, so there might be a pullbacks. So this is all institutional move. How they are the market makers. They make the market. Retail traders need to just follow them up and they put to make their money. So this is a wonderful art. The trading is like art. That I would like to tell you that even I done my Colombo Stock Exchange since 2005. I didn't have much technical knowledge there. Once I come to London only, I met Sarjun. He taught me that this technical and institutional move part like 5 years ago. Since that, I'm doing wonderful. I'm very thankful to Sarjun. He's my guru. So just hand overing to Sarjun to explain the institutional move in this entire market. Thank you, Raghavan. Thank you for your valuable institutional aspect of XRP. And actually, whatever the knowledge that you shared, the people normally they just learn and they just hear something from the YouTube and as a general, the sources, right? So having that only make a decisions, but internally, if we are api mokari coining api oluwadana, in case if we are investing something on a particular coin, we must have a, not only the public view, but also we must have an institutional perspective, right? Because the time that we are in is not the same time that we were in on 2017. Right? Because people are just believing that the crypto, oh my God, crypto is going to moon. I'm going to put some money. I'm going to inject some money. I'm going to buy this coin, that coin, A, B, C, D. And so many people, they are teaching on YouTube and Google and everywhere. It's public sources are fully loaded on the public resources, right? Now, so as we said that before, because the people always wanted to buy at the dip, right? But with the expectations and the news and with the anticipations, speculations, people
sometimes as a retail, as Viola, take a decision, maybe that time that could be that could be a wrong, right? The reason is here, especially Ripple now is not the coin the public's after. That the Ripple is after by who? Pure institutions, because Ripple is the coin we call bank coin. So as Raghavan said that majority of the world banks, they have already made an agreement and sign up, and the contract they have, they have actually they signed so many contracts, right, in order to move further for the future. But all of a sudden we have this lawsuit, right, by the United States of America. This is, I would say that in my personal view, I feel that this is kind of institutional, kind of drama. I would say that's a correct word we could call as a drama, right? So, on the other hand, I believe that because what, on crypto market, when it was started, those days there was no much institutional play. We cannot see that. Mainly community based. When somebody launch any coin, they create a community, they pump the coin, they increase the value by saying the usability, by saying there is a kind of a project and putting in front of the public, proving that okay, this is what this particular coin going to give us. This is how the particular coin gives a solution for certain problems, right? So this is how, by anticipating that only, each and everyone has come up with the different coins. Now we have got thousands of coins. Here is a problem. As a normal investor, right, we don't know what to choose to go after what, right? So we all confused it, okay, because we all investing and getting into this crypto space by looking at what is happening openly in the market, in the public resources, which is wrong, right? So having a knowledge always important. Okay, always learning is earning here, especially on this crypto space, or any foreign exchange market. Here, an investment perspective. So, especially when it comes to Ripple, one thing we need to understand that there's a big things going to happen, because the Ripple, where we right now, it's not the place supposed to be. Right? So we have more another 80% room to grow higher. So after this news, we don't know what kind of a news, actually, what kind of a judgment or maybe kind of a verdict we're going to get it. So we could see that probably our Eglon Dapu lawsuit allegations, what sort of a negative or positive result are going to, but in general, this is not I would feel that this is a short-term kind of a pullback. But even we cannot make a pullback Hetu Thama Ripple, it's on the accumulation phase, right? So it's still very low price, right? When this lawsuit, when this problem resolve, we could see that we are anticipating. Personally, I believe that the Ripple will run higher, will go to more. That means that we'll have a big opportunity to capitalize on this next move. This is what we are anticipating, because we have a fact and figures which is behind the scene, what is happening behind the Ripple, right? So this is not අනිත් coin වගේම අපිට බලන්න බෑ මෙතන ලොකු potential මෙතන තියෙනවා හින්දා තමයි අපි අද especially Ripple ගැන අපි මෙතන කතා කරනවා. ඒකට what are the reason we need to look at on Ripple කියලා Raghavan අපිට explain කරා mainly on the institutional perspective, right? Let me get back to the chart on technical perspective, what we could anticipate, right? So now I hope you can see my screen, right? Now see that this is the actually last all-time high. The dollar mark is like about $3.29, right? So still we are on the very low price. The reason, because Anit coins law, it already ran away already. Already it has, gone to for example, if you see ADA, what happened? Look at this, skyrocket, right? And look at Ripple.
Why is stay below? Why is the very slow move? This is because of the lawsuit. Godakaya Villa, especially retailers, whoever bought at this level, this area, still they started to sell off. Godakaya Bayavella make Mokari rebuilt a problem because why? What happened recently? Godak exchanges they delisted XRP. Ekhinda Godakaya retailers la Bayavella, they have sold the coin. Majority of the people, especially retailers, they did not invest on the Ripple further. That's the reason Ripple still stay below, while other coin has already went to moon, right? And you could see the other coin, for example, right? So now, what could we anticipate next? Ripple, the next per only technical perspective, one thing we need to see, these are the area on 2017 area, this last push up, right? Here, generally, these are the area mainly retailers that got involved. Now, after that, the price gave us a real, corrections. Then after corrections, when the current bull market started, Ripple is sitting on this particular area. So what we could anticipate, suppose if we receive any positive news, right, then probably we could anticipate some pullback, right? So if you ask me what will be the next pullback could happen, I'm anticipating price to like about, this is the price range area I'm anticipating. Furthermore, what we could see here is all previous liquidity, right? This is a all-time previous liquidity sitting here. Because now as institution heavily involved, right? Because retailers are then repleveling, I think the little portion of a retailers now into the market right now. Because why? Godakaya Bayawala, Godakaya, they have sold their Ripple, right? Now institution is waiting for the move, right? So now what will happen is when the positive news comes, maybe we will just go higher, collect the liquidity, then we can anticipate one more push down, then we can move towards high. This is what we could anticipate. And furthermore, suppose if any sort of a positive news, maybe let's say that the court decision, let's say, did not release immediately with the panic, okay, then possibly the Ripple can drop below here and collect the liquidity, then we could anticipate larger institutions get involved. I'm waiting for 10 cents dollar mark for my order to trigger. As soon as this reach, I'm anticipating to buy a back of a Ripple again, because I participated in 2006, because I bought Ripple on $0.03 mark, right? Now we are on almost like about, currently we are in $57 cents dollar mark, right? So now, we have two scenarios. It's all based on the news, what sort of messages, what sort of news we're gonna get it. So overall, we have a liquid up here and down here. So we could anticipate price. When the price getting lower, possibly we could enter and we can calculate this move, guys. If this move happen, let's go to 1 month, because we have a room to grow to hit our all-time high, which is about $3.3 mark, 3.30 cents dollar mark. So we have a more room to capture. But what people saying, what institutions, others saying, Ripple maybe this year, next year could hit over $5. This is what they are anticipating. Why? The large institutions, then because of this panicking news, they're collecting the Ripple coin from the retailer hands. This is what they are doing it. They are collecting all Ripple coin from the retailer's hand. Then they want to drive the market in their own preferred directions. So this is what I feel as a driver, and I'm waiting for this move to happen. Overall, Ripple is one of the good potential coin for the long-term investment.
and this is the only coin when it compared to other altcoin will have a good potential to give us a about 10x 20x even more than that, right? So next immediate our point of interest, which is about 80 cents dollar mark or on the upside, and we can see that another $1.50 mark, $1.90 mark, then $2.70 mark, eventually all-time high. So we have a more room to grow on Ripple, right? So whatever is happening right now, I feel that this is a short term, just to pull the price back to the low and drive the market up. This is what we could, I could see on the technical aspect, having put all these puzzles together, all fundamental and technical, right? So may wagema api because you know what? So if we api mokhari coin එක invest කරන hari trade කරන hari api choose කරනවා නම්, we need to understand that what is happening on the back end. First of all, we need to understand the coin behavior, the usability, what the purpose of it's been created. We have to get involved. But as a normal person, it's very difficult because we're all busy with our own day-to-day works and so many things and all that. So to get to participate in this crypto space, we need to have a certain decent level of knowledge. This is why GWE, we have come up with the cryptocurrency programs in different level, right? Because we have a cryptocurrency program on the basic, advanced, and the mastery. Because now we need to understand the institution, they have started to play on the crypto space. They are taking over the market right now because they are taking over the entire crypto space, right? So in the near future, we could see a lot of fireworks, right? So we have to ready for that. What we need a knowledge and the skill set, whether you are investing, whether you are trading, right? Trading perspective, we cannot trade cryptocurrency as normal before. Because why? Normally, how do we trade cryptocurrencies in the past? We trade cryptocurrency on the retail concept. How? Because we put the support resistance, trend lines, this all. Now we could see that institutions play is begun, started. They're getting involved. Big chunk of money injecting into the crypto space. So it won't work in the future. Even it's not working right now because when somebody come into crypto space, they are just trying to trade, just having support and resistance, trend line, blah blah blah. What retailers see and trade. And in the near future, I strongly believe that now it's already has started. Then institution play whenever hinda institutions move the price on their favor, on their own directions. So we have to be very careful. If you guys are trading or, especially on cryptocurrencies, then the normal ordinary way of trading, it is not that much profitable right now, as well as in the near future. So what we need to do, what is the solution for that? We need to understand the institutional move. What is, because on foreign exchange market, who's running was all banks, all big giants. The similar way, the way we apply the certain things and strategies and everything, the way institutions move, we are following them actually, right? So same way in the crypto space, Avila, because this is how market is going to move in the future. Even it started to move right now. So time to time, we're going to come up with the good potential coin to give a value for you guys. And also we are introducing, for cryptocurrency institutional trading smart money program as well, right? So furthermore, we going to for example, let's quickly, I would just want to go through with the BTC guys, because majority of the people are ask me what is my view on BTC, right? So because this trend line, guys, don't think that it's actually basis on the retail perspective. I've been using this, right? Let's see that's what's going to happen in the Bitcoin, because Bitcoin, we don't have all-time high. We already broke that level. So now what I believe is, right,
the bottom price, I don't think the BTC, even if the BTC crash, I don't think the BTC will go below $3,000 mark, or maybe below $8,000 mark. I don't think so. The reason is, okay, this is the last, okay, we are in a daily time frame. This is the last 2070 push up, right? You know, the bull run. So after that, market started to retrace, right? We had a kind of like a swing high, swing lows. And this is the place where the large institutions started to play, which happened actually from here, right? On 13th of February, 2020. From here onwards, we could see that we have api godak news balalati, recently so many people, the Tesla, they have invested 1.5 billion on BTC. Again, even previously, we have heard that Kodak, big institutions, JP Morgan's, majority of the other, there are a lot of possible, positive news on basis of BTC started to come up, right? Right. For example, PayPal accepting Bitcoin, and so much of things going on. Hinda, big people started to get involved. That's the year of 2020. Now, from here to this move, guys, this is not the retail move. We need to understand this. From this 2020 to this move, so far we are here on $50 mark. This move, purely institutional move. Because here in each order, institutions, they put over a large chunk of money. So what will happen? They wanted to liquidate. They want to take a profit. They want to come and mitigate the orders. Definitely they will come down. Retracement happen. They push the price, then they place another order. So a lot of fireworks we could anticipate on BTC in the near future. For now, suppose if BTC in short term, if we this is the dollar mark I've been waiting for right immediately, which is 35K2 and 33K this dollar mark. This is a price level I'm anticipating. If the BTC give us a retracement, then possibly we could wait for what could happen afterwards. Suppose if BTC drop, then I would anticipate $19 mark and further towards $8 to $9 mark. I don't think this much deeper they would come. Never know what will happen tomorrow, because as the large institutions on the play, anything would happen. As an investor, as a trader, so we have to only find a way for precautions, right? And to minimize our risk, maximize our profit. That's what we are teaching on our courses on cryptocurrency program, right? So guys, if you guys are interested, you can just join our program. You can learn that how effectively participate on this crypto space and capitalize and make money on this industry. So now I would like to pass on to Kasun. Oh, Doctor, thank you. Hi, Nirasha. Yes. අපි දැන් ඉවර කරන්න දැන් පැයක් වගේ කාලයක් පුරාවට ලොකු දැනුම් ප්‍රමාණයක් ෂෙයා කරගත්තා. ඒ වගේම අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා හිටපු කට්ටිය ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇත්තේ. අපි බ්ලොක්චේන් ඉන්ඩස්ට්‍රි ගැන කතා කරා. ඒ වගේම කොයින් එකක් සම්බන්ධව ඉගෙන ගන්න ඕන ගොඩක් දේවල් අද කියලා දුන්නා. ඒ වගේම ડોක්ටර් ටෙක්නිකල් පැත්ත ගැන කතා කරා. ඉතින් වැඩසටහන අරගෙන ඉන්න මහන්සි වෙන සොෆිත ඇතුළු කණ්ඩායමේ සියලු දෙනාටමත් ආරාධනාව පිළි අරගෙන UK ඉඳලා සම්බන්ධ වුණා. මිස්ටර් රහවන් වගේම ඒ අවස්ථාව අපිට ලබා දුන්න ડોක්ටර් සර්ජන් වාටත් ඉතාමත්ම ස්තුතියි. මේ වගේම ඉස්සරහටත් අපි මේ වගේ වැඩසටහන් ගොඩක් අරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම අපිත් එක්ක ටෙලිග්‍රෑම් channel එකට join වෙන්න. අපි description box එකේ link එක දාන්නම්. ඉතින්
ඔයාලත් හිතනවා නම් මේ අපේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ට්‍රේඩින් කෝල්ස් එකක් තියෙනවා. ඒකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ කියලා මුලින් ඉඳලා ඉතාමත් සරලව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අපි එහෙනම් අදට වැඩසටහන අවසන් කරමු. සම්බන්ධ වෙලා සිටපු සියලු දෙනාටම ස්තුතියි. මේ වගේම තවත් වැඩසටහනකින් සම්බන්ධ වෙන්න ඉදිරි දවසක සියලු දෙනාටම සුබ රාත්‍රියක්.